mesa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda hata musese mwendo kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 muthanyani wa mundi ulani wa keli wa matuku kenda mwai wa kana nyene tawa masiwa KITAKA nolo kunengelile Mauvoo kwa nse ya meko ni Sharon Dinda ane amwe kati wa Mauvoo ala tukumanese. Ala tukumbanesye ne vamwe na mundume wa ukuwa katikati kutiwa ni thayo na ungikuwa ni enendeti na kukuwa ni kihuta usiwa ituma kuya matungulu. Atongo imangu ataniyo azimio kutangaza kutoa isi ya maandamano maku kwa tamba umatakitali kuma yenda silikali wiki yocho. Serikali ya kaunti ya Makueni kuvitukithia bajeti ya mauti hiyo ila kutumika kuongela milati na kuiva milati ila iminetwe. Na musi umwe kuma matinyani kitwiku kulia utethewe kuiva ngalama ya sivitali ya Ngilimana anaitina wa Mauvoo kwa siadhayo. Vilingi wa Mauvoo. Mundume wa ukuwa katikati kuma kuya kantafu matungulu kauntini ya Masako tiwe ni thayo itina kukuwa ni kiwuta usiwa itoma o engani ya usi uyu ena munyanyai ulana kewo koiwe ni enendi masani makio kwa muthanyani wa umundi vala maundu ma mitambukile maungamite kumana na mbua mbingi ila yende ukusiwa enendi ma isio ithi imetetakana matilitwe itina kimaendeo na lilo undwa ikiwa kiao cha kuinganisya mwandikito wa Mauvoo ni motisea na Mauvoo. Na umwa tongo imaisioni siandwani kisioni kielezekana ama kilanila simasane makioko na umwa kusindwa ni vinya wakiuo lautiwe ni thayo na kioyungi ovogwa ni enendi alamewie kio chake netwa saa 12 pa kisioni chakwa cha misoni ni mundu ekwatilite kistima abotete kiwone kati na abonoka einongi meyeli umwe abonoka athi umwe ni wetatiwa nake ni wetaokoa kioko ni cho mundi usiu wetu maitu akwata mbanga nene yandu meukilava usiu na umwe wakua meyeli na umwe wakua ikiguo na watiwa ithayo ulongitwa ni waokoa na enendia ya maweta kana methito thinani mwene ila meukilanilya kuthingaliko sia malaka no sia kituluni katikati wa usi uyu na thina uyu kumea kumbila miaka mingi na muno evindani ya mbua vala ndambuka sio itambaika vate vandu wange matonya kuingila ngaliko ya bakwitu twithitwa thina mwingi nundu ucio kwa kila evindani withitwa ikua mundu na kayuta kwa to onzia tutono nena tikewika tithitha no nzia othe yote tutono tetheka kwa utu ikulia kwa serikali ila thi kwatete kisio kitu ambiela kimwana mule na langi matianie na serikali angalikwetha kwa kwitu ituma mututethesia nundu tena thina mwingi byo ebinda mutiani ciana cito ithio kagwa na ngali kaisilatala itatona kuingocio na tatembe onde ila ingite thi andu matethetwe makekiwa kiao na maketha nondu wa utetheka kwou lilikana imututethie tena thina ongi mwingi nundu ila kwa mina kuonetha no mbua nini ucio wabinga tikoma muingo na ni kwa kwitha tina mundu tono to support kutwikia kiao ona lelo kwikiwa muthango wibo ni madamu wasoba cia kwale bani wokia twete ya muthanga kwa utira isotethio ya serikali tekule serikali yako kwitu kwa mwendie ba mwetu katuthine niki mwitu na mbua mbingi la yende na kuisioni kwa thukanyo enendingi isioni thini malasimika kutesi cia locio alamende ta maviasala ni kanoma weani angi geoki ni serikali ona tuitetheke ava nundu kiao giki zumbwite andu muno ucio tuzumbwa kilendi na tuona serikali ikwete otutethia kwa utukulia serikali onetha ya national government itwiki onetha ikanini kandu la kwimbua withie winocio wathela ila ombi la wananchi hasa hawa watu tunatumia hii njia. Inafaa viongozi waliochaguliwa huku waangalie hii daraja, wajengee wananchi daraja, watu wao wanakuwa na urahisi wa kupita katika hii eneo kuliko watu kupoteza maisha kila
wakati mvua inanyesha. Kaundini ya Masako kuma mesoni matongolo nyani tawaboni mutesea. Ate imangwata ni Azimio One Kenya matongobwe ni atongo imo umundi ni matangasa kukwata mbau maandamano mama takitali kuna kuikoniana mo edhiwa silikali ndithi ni kiamo komo u matongobwe ni mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni mawetaka na silikali ni elite kuthini kiamo komo u kwa metuki oingi maitula muti President William Ruto kwa kuvudhisia mukomo wa matakitali vindani enende mande kwenye mama sivitali ni Ben Musau na Mauvoo. Ndongoi ithi kuma ngwatanio ya kiuteti ya Azimio One Kenya itongoiwe ni ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni siatisia kukwatiania na matakitali kutoa isia miatianio kabindani kama matakitali memukomoni wa kusukumia serikali kuyanisia witikilano wo. We stand in absolute solidarity with the doctors. They're entitled, as usual, under Article 37 of our Constitution, to picket, to demonstrate, to go on strike. And if they do not stop this strike, obviously Kenyans are free to join. Apparently the only language you understand ni kwenda kwa mitaa. Oingi Azimio ni atula mote Musumbi William Ruto ovamona Minister Muveani wa usese wanthini Professor Kithure Kindiki kwa kila ndongo ithisio weteta kwitha mate kwithukisa kio cha matakitali na vandu vau mayambe ya kumatisia yila matwaise miatianio vala mathingilila ni haki ya matakitali kwika uu. If only they could cut down, because during the National Dialogue Committee meetings we were able to address some of these issues, and a statement issued that they were going to cut down on travel, for example, that those traveling, say, within the region will all fly economy. But what has actually happened? We have seen exponential growth in expenditure by this government. There's been a development when the CS Kindiki outlawed the strike, meaning beginning tomorrow we might start seeing tear gas. We saw what happened to the leader. There was a projectile that hit his head. God forbid if it had hit the wrong corner, probably he would not be with him. And as Mio were saying, it is their constitutional right under Article 37. And if this government, instead of addressing the problem, the root cause of this, is going to use tear gas and force against the doctors and force them off the streets, as Azimio were ready to come out to stand with them. Kalonzo Musyoka etola mote uneni wa President Ruto wa kuweta ndhia Kenya taina muyo monene wa kuiva misala ya thokomi na bala Kalonzo kuweta enendhia ingi taatianisie na kuendea na kuumia kumana na mukomo wa matakitali. What you are now saying is this matter has assumed another dimension. That the whole president comes back and he says, we will not pay, won't pay. Goes on to say that they do not have, we have to live within our means. Say you have no money to pay your doctors, and yet you have money to give new jobs called CSs, creating offices and rewarding your cronies, and you're saying you cannot pay the doctors. This is the height of irresponsibility by any government. This is an extravagant regime. They want to be able to milk every penny out of the Kenyans and be able, and then even refuse to pay the doctors. We have established this morning that over 500 Kenyans have lost their lives following the doctor strike. You may even want to compare that to Shakahola. And it looks like nobody seems to care. We are here to say you will care, because if you don't, we are going to come back to this podium and make further statements with regard to showing solidarity with the Kenyan doctors. Very soon, we might even have to go to take the government to court for causing murder. Because what are we arguing about here? We are arguing about cents and shillings when Kenyans are dying every day. Thank you. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV,
nyeneta wa Ben Mosau. Matakitali ni mathuthuwa kuongamia mokomo wa uthukumi masivitali na kusiokethia uyani kuvosia mathayu ma NND ala kwambewa mithenya miongo iliyu methitwe maivika masivitali ni masilikali vandi ya Kenya na kukosa uiti. Amuma NND kauntini ya Makueni mainena na andiki ma Mauvoo ni makwata uneni wake President William Ruto wa mithenya ilimbetuku kana ukwati wandi ya Kenya ndotona kuongelwa muio ungi wa kuongela athukumi misala vala menda matakitali kusiokethia uyani na mayende yana unenania na silikali wa undume kuthiwa mayali ya uthukumiwo. Ken Mulinge ni mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni. Nendea mainena ni maweta kwambewa mitha miongo ila matakitali makometa wia maenda kuongela mesale nendi methita maitha mako kwata uthukumi masivitali ni masilikali bandhi ya Kenya. Kendo kila kitite ingi malasimika kukwata uti masivitali ni makimbene kwa ndivisi yulu ila aingi matafikea. Matakitali methe mene lango ya kiutu. Nundu yu ila wona mundu avika sivitali na ndeo nengwa usovi yula mwaniu kana ndeo kwata matibabu ala mwaniu kitumi chake ni kwithiwa pena muzozo wa ngalika na mebele yo pia na ngalika nesu kwa tikindu kisio na pamwe nau etha ne batonekana silikali sisi onde twana kosobya maundu ama mekomo makathela nuno dina mekomo ya matakitali tukewe mekomo ya matakitali na mekomo ya andu alange na ithi andu ala de mahasala ma kawaida tiji tegia mokomo ngalika ne yeba kodi nuno wambatite ngala mazia nombani ya matite ala me biasala ne momite odi kwa ngalika lenga ne kwaza kila mukenya ne umite ti ala maandikitwe kwa ala de kwa mukatetezi ona medio thoko ba mekwa makama kone ibalwa enendea maenda matakitali kwa mbosio kithama wiani kwa uvasia wa umasivitali ni kuwa nene mo mathiende ya kumantho usungio wa kutoko konya mukoma uva mwana movya wa uiti bandhi ya Kenya. Matakitali ni maithitwe nesa na mailo sioko wiani nundu waisia andu maumite muno ujumi ni muthuku aya kwa bika sivitali kwenda wa me maima wonda wa yuko kila kibo ni mwakwa onagetha no mekwenda kuongelwa musala mambo sioko wiani mambo kwa wananchi undu andu ni maumite kuma sivitali. Wachuma muvitu President William Ruto anawetie kwena na ukwati wa nthi ya Kenya vaingo ilo via sianete kuongela matakitali amesala valone ndiye momesia kuvikia lo uchumi wa Kenya ukwaila. Kendo kila namba nene ya nthi makwata mbau. Onani wa musumbi ningo unga mkono. Nundo kendo jambe. Ela weza kuona ngalama siokela ziambata ya manja netwa likalika mepukone zaidi. Na kendo giki affect kila mundu wonde. Ola oni othokoma ana olote othokoma ila wana kwa twa sindo kwambata wethia kala kintu ndani ketha kiyolo na ngalama ya maisha na ndela kwambata kwao kimuzumbo na hizi nina zizi naona kwanga leko ingi the wa kabisa ushuru lo kwa sani wa Kenya wasani wa thokoma mwene ndio kwanza la ilite na patana ulusani na patana mbeza kwetha cia mwene ndio kwa niona kimuzumbo nane ni kindu kesi. Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Chandini wa kaunti ya Makueni ni vitukithisye bajeti ya mautio kwa ivinda ya keli kwena nake mutongo ikana munini wa mutongo wa ala aingi nthini wa mbunge na ula ingine MCA wa Nzawi Kilili Kalamba Ward Francis Mutuku uyu kaitina wa kaunti ya Makueni kukwata kimansta shilingi milioni ya na yemwe miongo inana ili kuma kwe shirika ya Floka na vala inge umbulile vata wako ongelwa milati imwe mbesa kumilati inge na ila imino kilili tue yenda kwithiwa iyevwa. Mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni na ula ni Caleb Chalo na Mauvoo aso. Ngalo kwa kimanza cha mbesa cha shilingi milioni ya na yemwe miongo ina na ile kuma kwe movya we mwana wothe ne kia maundu ma wali kuanzeve kana Floka vamwe na kulunga masavu eti na miradi mu kukoneka na kutumia kimanza cha mbesa kila ketana ikivangiye ni mu itumie budget ya kele kana supplementary budget 2 ikivitokethwa ni mbunge ya kaunti ya Makueni. Budget ino yekwatiwa kuthukuma nthini wa ivinda ya mieyele na mithenya kautatu tanambokela lya mwaka wa serikali wa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Francis Mutuku ni MCA wa Nzawi Kilili Kalamba na inge munini wa ndongo ya laingi mbunge ni ya kaunti ya Makueni. Nenda kwa sia itumilesi atuma kwitha na supplementary budget 2 likana pembeza tunane ingwe shirika yetu Floka 142 million na wethe ape miradi ingite kuona yale kwa kiasi wa mbesa ile ikambata ngolo kanika the yanga kulingana na economy ndio ile na bingi to asisi ya wethe kwetha ndite kuona kanitekeka mpaka ibindane mpaka mwezi wa 3 kuweza kwetha iminita ilo songanja
ingire kongela mbesa ingire kathezia mbesa na nikarese gwithia niteka kindu kila realistic within period ino etiela miele na vile vile nundu pe timu sito siendete Kisa Games kwa yake livi nitaimandea mbesa katika appropriation katika supplementary budget nikanaweza gwithia ni mathio thauka mara na wasiwasi kugilangwe nda kwasi ndo mama kwa ni methe meredi within the 2 months miradi ile tialete nitona kana already katika development ndi kudete miradi ugethia at 31.99%. Ndongo yino niyenda ingi muvya wa executive kwisila kwi maofisa anene kana chief officer vamwe na maminista maikithia kana vai muradi unavangiwe mwaka othelile utia laote muthelu na teminugilia miisili temina miradi ile tialete na wetheta kuna we muzio kila ngulia the county executive mawaziri maitu na masio maitu nimeke vitini kana zigeza pai muradi una budget yetu katika this financial year 23-24 wetiala utemwike no sinwe wendu ito. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Hithi wambua mbingi ila yende kuwa ni kuendelea kuongeleka ni watoneka nendi alama tueva kuvina silanga wa kwa mwisho kuyama tungulu makethi wana ivinda yumo ya kudhama misini yo kini kumana na ukuta wa silanga kwa mbea kuomboka vala enendi mavame wetaka na silanga tawase uvigwe na nzia itemba ilu na yu me mwisho ni wa kwethi wa nikiu kingi ingi ni matitaka na ni watoneka mbesa ila siavadhiwe silanga ni silikali ya kaunti ya Masako ikethi wa siato mikie nae kumana na maonzu alama endeye kwithiwa mayoneka silangani uboni mutisiano kutuelesea mbeyake ama tuiteva kuvina silanga wa kwa mwisio mawetaka na methitwa makule matuku maingi kumana na uthukumi ula withitwa itwaiwe silangani uyu ateo maunyungunyusi alama wakilasia mayoso wana uito kana kuthinikiwa ni silikali ya kaunti ya Masako. Last year silanga wa kwa mwisio otondo mwisi ni wokie waseubwa na wokie useubwa na otuku na twambia kulalamika nikisilanga useubwa miseubilia su ya enenthi mateweleka na ila twanenie kwa tumiwe masimu kwa twikati na siasa na nitwabindisye netina wa mithenya mavuthu twi matuku 11 ya December itina wa county government ya Masako ya siani dhamina nitwambanie baingi ta enenthi twaete malalamishi undu kiguki cha seubisiwa na thate ya isukulu nitwonie kigetha kimwisyo kwa enenthi especially amatwie pakube na silanga oyo maweta kana alama asuvasa silanga uyu mayako nyenenthi kana kumethukise ulwa maundu amwe makoneti silanga kana mithanga ya kisioki na muthango ula wikisioni kita muvuthu munono tailita utumika wiwa ukakusia ukuta uyu wa silanga nyenzi aiwe kisioni ki na ini isi muthango undu withia wa ubya na silanga yambi ya kwinzwa muthenya wa mbe nituokie twanengane undu babethia wa baili na muthango witu undu withia wa ubya muthango ni friendly na kiwu nukua wani kiwu ona kamutalo kautemwa na ng'ombe nikatuika kyanda na twamatavya undu zilango tuona wailite na maema. Madam Governor, kuwa andu alame umislead serikali waku ni andu umeita coordinators na nienda timu muatha timu Nicholas mumileneza nundu ila kwi utethio uwetwe ba ni mwitha mwe malaini wambe lakini ila kwetha thina muthiumila tienda timane county wa Masako kwa wika tibas ingi eka ile itumia wa Kenya nundu kitui count kuiki ndugira wa coordinator makuweni count kuiki ndugira wa coordinators unyungunyisyo wa munene na wiani kana navatonyeka mbeza cia silikali ya kaunti ya Masako kuthukumi kwi mwene nthi kisioni giki etho itatumikire na nzia mbailu withwa kila kiendane na ukusiwa ni wacio munene na silanga uyu utonya ulaisa umatethia na umunthi twamba na bayu tuthikaila na tuikulia Madam Governor wa Vinya nundu itwa iye na yatweka siasa tienda andu alama amwia ni siasa yu moke mamwelesie mbeza cia serikali zawa Masako ciaendie ba ni kulia serikali umunthi ju tunje ba tiyenda umuthilicha tiunje ba nikenda kila twanena choneke kana ni chagwo na tuikulia ethi watu onathi watu thisi usoma onathi watu ima expert kisio kitu kina andu expert matona ku device na kuseuvya masiranga undu cia ile tha iseuvya tuina nzika na tuina wiati cia mpeza cia silanga wa kwa mwisho ni cia iwe na Madam Governor ethi wanu kwenda kutwithukisya na nukwenda ngosi tuiboeju kindu cha mbe ni mbeza cia Masako itungwe ila cia mbeza hii na ethi wandu twana Madam Governor ithie ta enenthi katiba nikanengete mwene nthi haki ya kuandamana kwa ugo na kwa imani
tuendete kwa national government kula kwa president witu Mr. Dr. William Ruto nizani we mundu silange kuiwe onanzia ate ina kumela silange ate nziwe lelo watu aiye kiwiwe kikwire malelo akala itokwana tezima tono izilwa ba aya unateka kwa baki sioni ki tezite tono izilwa ba ni kwa we malelo silange kwe kuiye kiwo ni kwe twanange ye malelo titona kwe kata silikali account we kwa tito tiye tabala mwe mwitu mande lelo mwitu service ya silanga na tiali tuka tesa ubiwa silanga nundu ni watu zelela kana siana twedio kwa ndine masaku kwa mwisunye toboni mutesea nende muthe mwana mundu iboni mutesea livoti su yake yethio itwandini wa odiomo witu wa mbeto icio kethia twina mavwangi musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Mukamba ni wezi uimani udhui na kwa uondo ili iteko batethia uima waku Rafiki Habo Clinic ngua Habo Dr. Mwithia nezo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo eche kwa uiti mwithianu na ndawa sikiwe ukunekili waki science kuikithia nisia ubosia na siena udhu mwini waku nezo itama ukivathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, bio, ulcers, kwalone malenyu na arthritis kwa mbatoni ndakame kulea kusia kokosa vina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na uwangi komana na Dr. Mwithia ewe mwene wakwambililia matuko na namwe wakanatu ikibwezi kuthengena tumeni clinic kwa chula sibitali wakeli matuko kiandatu ikathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel ndukana ambayo itatu wakatatu matuko ikumitu imatiliku kwa Steve Kinguti Chambio Inn matanisioni Machangwasi na Kilili wakana matuko ikumina ya moto ya Mali Bus Park ndukana amba miongo thandatu na Mwonza itina wanaekana booking office wakatano matuko ikumina iletu iwote katika tewa tazama Agrovet na Stacy Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathandatu matuku mnaratu tui Mombasa Changamwe kuthengeania na Jambo Village Hotel kwa Mauvoo mbenge tuthoke maofisini maitu kana utukunesimu kusila noti Mwonza imwe ile itatu kana noti Mwonza na noti Mwonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior Account. Pingwa Hippo Junior Account umundi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fund kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti Mwonza ile nyanya Mwonza kenda Mwonza ile kwa bombe yange. Kalivo ingende wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo musi umwe kuma utuini wa Kang'ale kia tine matinyani kitui cha udhoiloni wa sua kuya kauntini ya kituini weka ilandu mango ya ulauva mwe na ndongoi imatedhese kuivandivia sivitali ya mbewa silingi ingilimana ana ila inatiwe ni mwendo waona ula unaite ya wa sivitali ni umwe musini wa ilovi mbewa kutiwa nidhayo hainena na andiki mama Mauvoo Benedict mwendo wa muli ni wakulia matedhewe ni kana kukwata mwe wa mwendo ona ula na mawiki ya kwithiwa wa maimotho musiali na musangi ni mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Musie umwe kuma utuini wa Kang'ale kia tina ula wi matinyani kitui cha udhiloni wa suo ni wende na kuika ilandu mangoyo lau
Onduma na atongo ikumatethese na muvathi wa kwiva mbilo ya sivitali ya Mbewa silingi ngili manana sivitali ni umwe wa Kimbene musini wa Ilovi vala mwendo wona ite wa Mbewa kutiwa ni thayu. Kuyana na Benedict mwendo ni waweta kana methitwe maithina na wa mwendo wo kuma mwi wa Mbewa mwaka uu wala unethitwe ite wa masivitali ni kivathukanyo musini wa Ilovi wala waweta kumana na mukoma wa matakitali ni kuna masukumia kumusembia mwendo wo sivitali ni wa Kimbene vala mbilo ya sivitali inambatie muno. Ninethiwe na kwatwa ni musiba muka wakwa Patricia Mwendwa ula ambapo ni former mwalimu a retired teacher. Nunethiwe no wau kuma January na tuthiko yu February anakoma Kenyatta private wing na nasioke nga discharge wa aku diagnose arthritis na many other complications sia wo ni kula sia well wishers best friends anuma kanisa to the Anglican Church ala monze matwisi na matonya kwelwa ni thina wo watu kwata immediately kwasia mundu waku mwendene na mutu wa imwe matutethesie tuive hospital bill na vamwe na gharama cia kumumia moshari na kuvanga mathiko. Yu musi uu wenda utetheiwa kwiva mbilo isu ni kana kukwata mwi wa mwendo wa ula ukomete musini wa Ilovi na vala waile kuthumuso matinyani Kitui na vala wakule kutetheswa no kana itina wa kwiva mbilo isu mavikie na kumba ni kiathi kia kumumasia mwendo wo. Dakitali ni komete tuinethi Kenyatta kana another government hospital tunaendia private hospital nikenda kwati utethio as a result of strike. Nelo naendia udume wa hospitali la tunaendete tunarified. Tuinze yani tuavituka MP Sha ana develop ngo kulio kunanesa na tunethia no tumanzi utethio kwa hospitali ingi na twavikabu dakitali au mala na au muthima wethe hapa undungi no amwiki oxygen na anapambana nake kuma saa 6 cia muthenya na anaendania nake mpaka kwatuka na ciavika saa 2 a develop a stroke na yethe ayoka ina vinya yethe na failure ya nerves twaitwa ngili manana lakini fortunately wethe bai kitanda mbaitu na kuliu kwa yote ula utonya kwitha ena tei wa kwenda kututethia. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti na Kitui ni Lina Musangi. Tuisonga nambe ni kanana uo movea wa kisomo kuisila kana tuisonga nambe tukunikila Mauvoo makoneti ya sub county administrator wa yata silikali ni ya kaunti ya Masako na Hashon Musioka kinywa ni waumia udhudio kula kwi aimi medhiwe maimanda utao kumakula kwi maovisa ama uimi ila meudho wa mbolea ni kwithiwa kwina mbolea sia chati ila siende kunyai kwesioni kivadhukanyo vandi ya Kenya oingi kinywa ni wamwenda kana ni wamenda aimia ya kwa saivuso ya mbua na ila yende na kuwa kwa oyu ni kana matoisi ni maa kwa wingi ni kana kukitananza uyu kaivindani langu atanyo ya Azimio wa Kenya ikuenda Minister Muviani wa uimi midhikali nturi ya tiye wea itina wa unyaicha wa fertilizer ya chati Ben Musawe na Mauvoasu. Ainena na Vilingi wa Mauvoo sub-county administrator wa yata Nation Kinywa ni wamenda aimi kwe yumili na kumanda otao kuma kwe maofisa na ataalamu maondoni mane maa kavindani ka aimi ingi maminete na ukomana na alusani na kudhoa mbolea ya cheti. Indi mbolea ni ukie imwete nzio nituwete iwe nandu tete umana mbolea na ito ukola siya nekana imi maito matanamba wa mbolea mesi lobisini wito wa kilimo nekana matawe yuloa mbolea ona wathi kithimani ambaye sila kwa kilimo nekana umatapie nekana mautaya mbolelo kosa ya upanda na ya top dress nekana withie ni mwaima muno kivindi niki withie ni mwakwata loni kuma miondani kwenu mwike mbesa mfukoni
na liume sana. Uneni wa kinywa uka kavindani kala na yonzama ya mbunge ya Senate ya maundomane ma ithiwe imina na kuendekethia aimiela manakomanie na ulusani mbolea nino mavikie na utongi wa ngalama ni kana mavikie na uvanda yengi. Kabla hatujaenda kukopa zaidi, tulipe ndani ya fertilizer ambayo wakulima alichukua ambayo ilikuwa sawa, kwa kuwapatia mbolea ambayo ni bora ama kuwarudishia pesa yao, kwa sababu pia msimu unasonga. Na nilisema kwamba huu ni ugaidi. Tutafika pembe zote za Kenya, wanaohusika kulaghai wa Kenya mbolea na pesa zao lazima wakamatwe. Aimi alama nethiwe maitho wa mbolea no ya cheti na mameweta kwa makuyane wa kuono ndo liuo withitwe uimea miundani. Mimi nilikuwa nimeandikiwa 2 za kubanda na nikaenda nikapata. Niliporudi nyumbani nikakuta ile fertilizer ambayo nilinunua imechanganywa na mavi ya ng'ombe, ingine nasikia ni punda, hata injavika 50 kg. Tusaidieni kwa hiki. Sasa kama hii ndio fertilizer kuongea ukweli, hata nipepa maka nusa. Kwani umetuletea mavi ya punda huku? Inanuka. Hata kukai ukivungua ni sinda. Okavindani kau kinywa na kene wa umyothuthio kola kuya mimethe machosa ivuso ya kuvanda. Kavindani kambua yende na kuwa ni kana kukitana nanza. Wena ya uowa ipu atambua no ode chokolia aimi maito mai imekuwa wingi ni kana mesoveane nanza ni kana metho nangetha nene ito no matuye kama patani mama kila muthenya. Okavindani kau na yongwatanio ya Azimio One Kenya ni ya mwenda Minister Muveani wa Uimi Mithika Linturi avikia na utia wia kumana na kilengisi cha mbolea ya cheti. Kalonzo Musyoka igweta kutia wia kwa Linturi takuutethesia ukunekeli. All what you are seeing really smacks of nothing but pure corruption. This is why they are unable to manage, and this is why there's so much contradiction even on the matter of the fertilizer. We are calling on our nation, on all citizens of goodwill, to take note of every scandal and hold this government to account. We have rains, we have good soils, but we have fake fertilizers. We have fake seed being given by the government itself from NCPB stores. These are not things being bought kwa maduka, sijui wapi. And farmers have found in those bags not fertilizer, stones. Na mavi ya punda na vitu ingine, very strange things. The deputy president, Bwana Gachagua, is saying, yes, there's fake fertilizer, but there are 50,000 bags. Which is which? It's a government that is totally confused and out of touch with their reality. And that is why we are demanding today, as Azimio, that for 3 weeks, Bwana Linturi has been in offices, in this office, has been issuing denials. But now that it has been confirmed that this fake fertilizer, the honorable thing Bwana Linturi should have done is to step aside. And we are demanding as Azimio that the Minister for Agriculture should resign and allow investigations to get to the bottom of this scandal that threatens our national food security. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava akaunti ya Masako nyeneta wa Ben Mosau. Kavindani ka amaniwa mavingite maskulu ya saini makulu ni seneta mwolote ungua chama cha ODM Beth Sengo kukunikila kana ketu kaikali tendeni wa siko itailete vindani siko sia etu sia kuvuka nusiende kwithiwe yongeleka muno kuya kauntini ya Kitui novikie kwithiwa kana betha inena na Mutongoi TV musini wa Kitui itina kukomana namo matongoi maaka kuma isione sikivathukanio kauntini ya Kitui vamwena amuika ni wakulia atongoi kukwata mba uwendi wa ndongoi ya ngaliko ya Ulei Raila Odinga wako kitia mwanya wa mwene kivila wa AU vala waweta usindi wa Raila mwanya ni usu ukethi wa weu ni komunine kwa ndi ya Kenya. Onesmus Chalo ni mwandiki wa Mauvoo. Ithindani ya manywa mavingite maskulu asini maendeka kwithia memetho na kusianya muno na kana ka keli tukekalike mwisioni ukulwa wa mwane seneta mwolote ngwa chama cha ODM wa Bethi Sengo kavindani kala wethia na kikalo na ndongo isia kawoma na alama amuika kuma kauntini ya Kitui ba musini wa Kitui kunanenese maundu motongoi ao unine kana skulu ni mbinge
na ninguthuthia andu maitu ekalima Kitui County ni kana withie ni twasuvia ciana citu cia A2 ngukulia aume maitu na imwana twikabuki ciana cia A2 nitusuvia ciana ii nitwetele kwithwa na asumbi na ndongo inene ila ciele kuma Kitui County ethia kana ka keletu kana mundu mukaka bukwa na kutiliwa maisha kwendea na mbe ithwa ni cheva na ni wasio kwa Kitui County kuni isuvana ibinda yetu skulu ciembinge tusuvie twana twatwiletu kana aka ni kana mekabukwe na ngwisuba ando ni kwitha nini cio yu andu ala matwanite aingi mae manwa mesie ni makuana makatonyana na tupio makomeania ni subana Kitui County twikale na muo na ethia ni mwitwanite kana mwindu mweigwa bandu mutaendea mwe ingi kaba kutanisia mundu akauma ethayo kwikuawa kana kuumiswa muno. Inge seneta unolo lote ni chama cha ODM ne wenda atongo kuma ba ukamba mwana Kenya kwa onene kukwata mbo wendi wa Raila Odinga kukitia mwanya wa mwene kivile wa AU pala mwandu sengo aweta kana mwanya uswe thea Raila Odinga akawosa wakethea wa uniko vande ya Kenya. Nolote chama cha ODM na ni musumbe wa iveti Kenya yonze kwa chama cha ODM kuni mboya yakwa na wisubano wakwa ndongo isio ndetu kwate kuoko mukumie Raila Amolo Odinga ni kana ethwe notonya kufaulu kwa kukwata kivila kila wina meana kyo kia AU Commission. Ona wiyovo thini wa sikalino nila sithwa musini wa Kitui sietete pa mwatongo imaka pamona amwika kuma wodi ni miongwana cia kaunti ya Kitui bata munene na kunaninisya maundu ma utongoi na kwakana ta ndongoi. Twina ndongoi cia mwaitu na amwika aputhu kwa kunenea yulu wa utongoi ulondo andu maile kwithwa mevundetie kwithwa na utongoi kuma misie na kuendea kubika ona kaunti na Kenya yonze tuiva kwa kwithia nitwaile kumanyana na kuendea kukwatiania ni kana twendanie twi imwe withie nitwasuvia misi itu nitwasuvia isio situ cia mbunge ona ilio cia ward kwa twiva kuma ward cionthe cia Kitui County na ni mukutano wa kwambia ni kwithwa nutukwithwa na mikutano mbingi ya muthemba u twende kumandana na kukomana na kwikiana bina kanela itwa na asungu capacity building yani kwakana ni kana andu methwe matoetie utongo-ini. Tedi vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Na huo muvea wa kisomo kwisila nzama ya kuungamia mitiani NEC ni eti ya uwekeo kwa mauvaluku ala manako wendhini wa unyaita wa mausongio ma mitiani mevetuku wa KCP vamwena ula wa KCSE. Ofisa munene wa NEC ula evikite wa nzama ya mbunge ya kisomo ni waweta mauvaluku mayesa usiokewa ingi na nzama ini kite muvango yonde kuikithia kana vena mitambo miseo ya kunyaita mausongio ma mitiani ya muthia ila yukite ni ukulio kana ni kulio ila inatha kityo mbungeni niwe muyumbe wa igembe ya itheo na ulani John Paul. The reference is written to the letter dated 26 January 2024, which was sent by the NEC. As per the letter, the examination was administered as per the Kenyan, as per the NEC rules and regulations. However, the anonymities were noted. The letter further stated that the results have been verified afresh and confirmed that the KCSE 2023 examination results for candidates are correct as it lists on 8th January. That is the letter of 26th. However, the institution received a different KCSE 2024 nominal roll on date 27 January. CEO, you have been releasing results over the years. We've never had this similar challenge. So definitely within your systems, I believe you know what could have gone wrong. I want to say that we didn't apologize to the candidates, but we'd be happy to do that. Because we are public servants, and when we make errors, we must own up to them. We are already in the process of procuring a system that will be more stable, because the challenge, Mr. Chairman, as you are going to prove, was not with the results.
It's at the point when you are either doing the printout or you are having people access the results on the portal. That's where the challenges were coming in. But the results on the portal were stable. And we will make sure that before we do the next exams, as we have said in paragraph 34, that system is going to be in place. Up to the time that we release the exam, all the processes have been done. But I think it's on at the point of technology somewhere where things fail. Tusioke maondoni makonete uiti President William Ruto ni watangaza kana nimekuthia mayika mawaluku kwa movia wa uiti kwa kuigithia kana nimena mutala talamwe ulawe mbungeni na utuma maundu ma uiti mathinikiwa kwisilanzia ya matuko kana digital kana technology. Ruto easiaki nikiutethesia kumina ulusani ula withito ikosi wanthini wa movia wa uiti muno sektani ya NHIF. Foisted upon it as the nominations committee. 24th General. Mumesikia moderator amesema kuna challenge pale kwa NHIF. Malipo ya NHIF haifiki kwa muda na saa zingine kiwango kikubwa ya hiyo pesa inapotea kwa sababu ya corruption, kwa sababu ya pilferage, kwa sababu ya wastage na kwa sababu ya theft. Na ndio sababu tulisema kama serikali tutabadilisha sheria kabisa on delivery of health in Kenya. Na sasa tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kuweka msingi thabiti, including a digital health bill that will bring all our health services into the digital platform so that we can eliminate the corrupt and we can eliminate those who steal from us. Hiyo mpango sasa itasuluhisha hiyo shida moderator amesema ya mahospitali yetu. So we are going to work together in that space. Ile mimi naomba nyinyi ni tushirikiane ndio tuweze kutembea hii safari, na kama mahali kuna makosa mtatueleza, tutarekebisha. Mahali mnaweza kutusaidia kuhamasisha wananchi, tutashukuru, so that we can move all together. Namo ateima mwikio wa ndini ya Kiislamu kauntini ya Kitui ni matethekana liu kuma kwi ikundi ya Senator Kiyoambua Foundation ila itongwe ni Senator wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyoambua muthenyani wa umuthi walaya nengane liu kwi athaithima ndini isu ya Kiislamu kauntini ya Kitui mbewa kwambisia sikukuu ya mboya cia Eid Fitri liu usu kana liu usu anyaikwe musini wa Kitui mwingi mutomo ila Kitui ta itheo. Madam, nakumbuka alinyeshewa sana. Hivi leo tumekuwa tunazunguka katika misikiti na madrasa kadhaa tukipeana chakula kwa Waislamu wakati wa Eid. Hili ni jambo huwa tunafanya kila mwaka tangu Senator Kiyo aingie katika Senate. Huwa tunasimama na Waislamu wakati wa Eid, tunawapatia chakula. Tumetoka msikiti ya Nur, tumewapatia chakula. Tuko hapa Majengo, tunapeana chakula hapa. Tukitoka hapa tutaenda Mwingi na pia tutaenda Kisasi na tutaenda Mutomo, tuweze kufikia wale tunaweza fikia tukiwa na wakati. Kama hakutakuwa kumekuwa late, tutaweza kutembelea pia Waislamu wengine. Tunashukuru kwa chakula ambao kwamba tumeletewa na Mheshimiwa Enoch, na tumuomba azidi kutukumbuka zaidi, hali ya kuwa tuko pamoja naye. Tuwashukuru kila mara tuwapata japo kwa hali tofauti, lakini leo amekuja direct mpaka hapa. Hiyo ni sikukuu ambao kwamba ni ya kukamilisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani Ramadhani huwa ni siku 29 ama 30 kisheria.
Naende muthiatu kunikila Mauvoo makonetie nzama ya mbunge ya Mauvoo wanthi na maundu manthi sianzani ya weta ibi tukithia mundu ona umweta ambassador ethiwa ndane itetea undu vailite mbe wa nzama mwene kivila nzamani muyumbe wa Belgat na ulani Nelson Koech ni waweta no Vincent Kemosi eweka uleile kivalua cha kutwika ambassador kuyanthi ya Ghana na nzama ithiwa inengane utumani kwa kalani na speaker wa mbunge vamwe na president mbe walivoti ya muthia kukonia wailu wa onthe ala manathu imiwe kunenganwa mbungeni iseso yiri kaende ya muthenyani wa wakana ukite vala andu monza ma muthia listini makathu imo. And so unfortunately Honorable Kemosi has declined his appointment. In brief, he has declined his nomination as our ambassador nominee to Accra, Ghana. And accordingly, we have addressed it to the relevant House. Rather, we've addressed it to the Speaker and the Clerk of the National Assembly, and they are fully aware. A huge country, we want to have a new breed of diplomats. We want to assist the President in delivering in his mandate, in making sure that this country becomes a destination of foreign direct investment. What I will tell you is that all those who have shown incompetence, for sure, will not go to their stations. The role that these nominees are going to play for this country is very important. It is important in terms of trade. It is important in terms of helping the unemployment situation in this country. It is important in many fronts. Naende usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamu wakwatiania na kwa kiwiyo ni kinti ni wa mesa itu ya Mauvoo na indi kumangaliko ni itu ya studio tukwendea withiwe na kiwiyo cha kwa ila nyeni cha wa masi wa kitaka na ula huonengelele Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon Dinda Tiwanesa.